por ejemplo las galerías de la academia y el Museo Guggenheim. To the right side you can see Giudecca Island. The Judei means Jewish. Casa, home of the Jewish. Because this elongated island was the first Jewish district of Venice, which then around the 16th century was moved near Santa Lucia, the train station, where also today there's our Jewish district. Sulla destra l'isola allungata della Giudecca, Giudeica, casa dei Giudei. Si chiama così proprio per il continuo confine tragico della nostra città. Al XVII secolo fu trasferito alla stazione di Santa Lucia, dove ancora oggi troviamo la loro oriente. Il sale della Giudecca alla Venezia, Giudei,
Esta contiene conocida por las galletas que tienen forma de S como la forma del metro Palomino de Venecia. Aquí si queréis es posible ver una pequeña demostración del encaje y después tendréis tiempo libre en la isla. Ed infatti è anche detta la madre di Venezia. Nell'isola c'è una sola sala principale nella quale potrete vedere il ponte del diavolo e dopodiché alla fine della strada nella piazzata principale troviamo il trono di Attila. Il mio consiglio qui è quello di bere uno spritz, l'attività veneziana famosa in tutto il mondo. In some minutes we'll reach Torcello Islands, famous here in Venice, causing the first David island of our lagoon. In fact, it's also called the Mother of Venice. In the island there's only one main street, on which you will see the David Street, and then at the end of the street in the main square there's the throne of Attila. Even if in reality Attila never arrived in Torcello. Here my advice is to try the spritz, the Venetian drink famous all over the world. En algunos minutos vamos a llegar a la isla de Torcello, famosa Venecia por la piscina